ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ബോംബെയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ മോഹൻ. എങ്ങനെയാണ് ബോംബെയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമോ? 1982 ജൂൺ. അന്ന് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദർ ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നാട്ടിൽ വന്നു, എൽഡർ ബ്രദർ. അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനിൽ കയറി പോന്നു. ഈ കോൺഫിഡൻസിൽ വന്നിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ. അപ്പം അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ. വന്നു, ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് വന്നു, അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. സെയിം ഇയർ ഡിസംബറിൽ എനിക്ക് BSTയിൽ ജോലി കിട്ടി, ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് 6 മാസം ട്രെയിനിങ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പെർമനൻ്റ് ആയി. അതായത് 1982 ജൂണിൽ വന്നു, ഡിസംബറിൽ ജോലി കിട്ടി. ഹാർഡ്ലി 6 months. ഏത് സെക്ഷനിലായിരുന്നു? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ. സെയിം സെക്ഷൻ. BST മീൻസ് ബോംബെ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ബോംബെ സിറ്റിയുടെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് സെമി ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അന്ന് ഏത് ഡെസിഗ്നേഷനിലാണ് എടുക്കുന്ന? ഒരു ട്രെയിനി, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി അങ്ങനൊന്നുമില്ല? ട്രെയിനി ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അവരെന്തോ അന്ന് ചെയ്യിച്ചത് ജോലി ഓർമ്മയുണ്ട്? അന്ന് ബേസിക്കലി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ, സ്വിച്ച് ഗിയർ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പർ തരും. നമ്മളോട് ഏരിയ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഏരിയയിലെ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ലോക്ക് ആണോ, ട്രാൻസ്ഫോമർ, സ്വിച്ച് ഗിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പം അവിടെ കുറച്ചാൾ ഒരു 6 മാസം വർക്ക് ചെയ്തു വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 83 ജൂണിൽ അവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് വേറെ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തു. BSES, ബോംബെ സബർബൻ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ. അപ്പൊ പഴയടുത്തൊന്നും കൂടുതൽ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു? അതോ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് മെട്രോ തിയേറ്ററിന് അടുത്തായിരുന്നു, പാട്ടപ്പാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് BSESന്റെ ഓഫീസ് സാന്താക്രൂസ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊളാബയിൽ നിന്ന് ഡെയിലി ട്രാവൽ ചെയ്യും ബൈ ട്രെയിൻ സാന്താക്രൂസ്. അന്ന് ഈ ഹിന്ദി മറാഠിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും? അന്ന് സ്കൂളില് ഹിന്ദി പഠിച്ചിരുന്നോണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആന്റി നോൺ കേരളൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പിക്കപ്പ് കിട്ടി. വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്ലുവൻസി വന്നു. പിന്നെ ഹിന്ദി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ല. മറാഠി ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മറാഠിയുടെ കുറച്ച് ആവുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ BSESൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് 83 BSESൽ കയറി. അത് BSES ആണ് റിട്ടയർ ആകുന്നത്. റിട്ടയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് BSES റിലയൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത്, റിലയൻസ് എനർജി എന്ന പേരിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2017 അദാനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത്, ഗൗതം അദാനി. അപ്പോഴല്ലേ ഈ സർവീസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി BSE സ്റ്റാഫിനെല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഓൺലി മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം ചേഞ്ച് ആയി, ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. അങ്ങനെ 83 ജൂണിൽ BSES ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. BSES ഒരു ഫോറിൻ കോഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലണ്ടൻ. അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് IIT ബോംബെയിലായിരുന്നു. അപ്പം ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകുമായിരുന്നു. അതിന് ഫീസൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിന് നല്ല ഫീസായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പൗണ്ട്സിലായിരുന്നു അടച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ബാങ്കിൽ പോയി, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി പൗണ്ട്സിന്റെ ഇക്വലന്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അടയ്ക്കുക. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ? എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ലണ്ടനിൽ പോകുമായിരുന്നു വാല്യൂട്ട്. അങ്ങനെ അതില് ടോട്ടല്
12 സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പം BSCസിന്റെ സ്റ്റഡീസിൽ യൂറോയിലും പൗണ്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. അതെ. അപ്പൊ അതില് 12 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 1 6 സബ്ജക്ട്സ്, പാർട്ട് 2 5+1. ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഇൻസ്റ്റൻ ഓഫ് an electrical engineer in a society. An engineer in a society. Okay. That was the last thing. Yeah. That I couldn't clear. I cleared 11 subjects, but the last subject I couldn't clear due to some It is some personal tragedy. Yeah. Tragedy. Yeah. Okay. Then പിന്നെ അവർ ഏത് രീതിയിലോട്ടാ ജോലി തന്നത് BSCസിൽ? അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ഇത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു 1 ഇയറിന്റെ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് ഈസ്റ്റോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതും ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ എ, സെക്ഷൻ ബി. അതിലും കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു 10, 12. അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം അതിന്റെ ബേസിസിൽ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. 91 പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഓഫീസർ കേഡറിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നരസിംഹൻജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നിന്ന് MBA എടുത്തു. HR മാർക്കറ്റിംഗ്, HR ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബോത്ത്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി റിലയൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു, അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം 2017 അദാനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. അപ്പം എവറി 3 years 4 years ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെപ്യൂട്ടി ബിസിനസ് ഹെഡ് ആയി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിവിഷന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു, ബിസിനസ് ഹെഡ്. ഒരു ബിസിനസ് ഹെഡ് നോട്ട് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറിവലി, ദൈസർ, മീര റോഡ്, ബൈന്ദർ, ഗോഡ്ബന്ദർ, മനോരി, വലിയ ഏരിയ ആണ്. 6.5 lakhs കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. അതും ബോംബെയിലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ. അതില് എന്റെ ഡിവിഷനിൽ 51 ഓഫീസേഴ്സ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് കാണും, ഒരു 10-15 ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, പിന്നെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ലേബേഴ്സ്, പിന്നെ വെഹിക്കിൾസ്, ലോറി, ജീപ്പ്, അങ്ങനെ. അതായത് ഒരു 500 കൂടുതൽ സ്റ്റാഫ് കാണും ഒരു ഡിവിഷനിൽ. ഈ ഡിവിഷൻ ഏരിയയിൽ വലിയ ഫാക്ടറികളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 star ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്, മനോരി, ദഹേജ റിട്രീറ്റ്, ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. പിന്നെ SL വേൾഡ്, ഗൊരായി. നമ്മുടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്. അപ്പം 2021 ഞാൻ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റിലാണ് റിട്ടയർ ആയത്. അതായത് ആദ്യം ബിസിനസ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു. ബിസിനസ് ഹെഡ് മീൻസ് യു ആർ കാറ്ററിംഗ് ടു ഓൺലി ബിസിനസ് പർപ്പസ്. മെയിൻ O&M is different, operation maintenance. But division head means you are the head of both business and O&M. Okay. So how many hours you were sitting in office and in the field, like some 40-60%, something like that, or how can we say? The official timing was 9:30, but I used to reach office late. 10:30, 11 o'clock. There was no time limit as such. And but I used to sit very late. 9:30, 10, sometimes 10:30. You clear all papers and only then leave. All writings was approvals. All mail drafting, everything is done after office hours, so that no disturbance in the cabin. Otherwise people keep entering the cabin. Even consumers come, our own staff. So after 7:30. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാലേ, നമ്മൾ 3 വർഷം പഠിച്ച ആ ഒരു ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് അനുഭവം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത്? അതോ നമ്മളെല്ലാം that was the foundation. That is a foundation. I was quite fortunate enough to get into that industry, power sector, where transformers are there, cables are there, capacitor, reactors, batteries. Literally, quite lucky enough. So you know the calculations, RLC circuit and this everything. Yeah. Did you ever do that synchronization, or have you seen that synchronization of phases? You know, synchronization of phases. You know, from the generation and you are charging to the already to a charging line.
How to connect a we are- generator power? I am into distribution. Oh, okay. So our generation is at 220 kV at Dahanu. Uh-huh. So 220 kV lines comes to our Substation. around 6 to 7 receiving stations in Mumbai, scattered across Mumbai. So 220 kV step down to 33 kV. 33 kV, okay. That is high tension transformer. Right. That on the primary Yeah. side it is 220, secondary 33. 33. 33 kV is again step down to 11 kV. Yeah. That is in the receiving station transformer. That That 11 kV feeders are going to 440. around 5,000 substations across Mumbai. So in the substation it is stepped down to 440 volt, Three phase. three phase, Yeah. 11 by 30. So here there is no question of synchronization. Yeah, that's fine. Yeah. Okay. എന്തെങ്കിലും മേജർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തല പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ പവർ ഇല്ല, ഇവിടെ പവർ ഇല്ല, യു കുഡിൻ ഗിവ് ഓർ യു കുഡിൻ ആൻസർ ഓർ യുവർ bosses are on sitting on your head like? No, there are crises, but then we have a backup. Oh, you have that. Like Mumbai's our distribution system is ring system. Uh-huh. It is like a circle. I got it. So it's a double you feeding, can power an apartment from anywhere. Oh, okay, okay. If a particular substation X is dead, Yeah. you isolate the substation from both ends Charge it from here, huh? and feed all those apartments and buildings from other line. Got So high tension is isolated. Got it. Got it. In case of last mile connectivity to the meter cable, Yeah. that cable is faulty. Rarest of rare cases is underground cable. Yeah. Then we give temporary supply by ordered line, temporary wire. But supply is given within say 10 to 15 minutes. That is So mandatory. in Mumbai. Bombay is never dead. Mumbai is never dead. I know the demand in Bombay. Yes, that's true. Because every building has lifts, water pumps. Not for a second the light goes. Yeah. Not that for is a true. second. Very glad to see all this. Performance. So, how satisfied you are doing this job? Yes. You were in this electrical distribution for a long time. 100% satisfied. You were totally I was- great and above, more than enough. Huh? I came with nothing in Mumbai. Right. I got into power sector from start to finish. I was totally satisfied. Like That's absolutely. because whatever I have learned in the college, after Yeah. landing in Mumbai, I have done that electrical engineering degree from both London. Though London course I couldn't complete, but it did develop me a lot. Then I did dual MBA. That also had done a lot of contribution to my development. Like speaking to the management, giving presentations to the audience, PowerPoint presentations, That everything. is true. I know, after so many years from, after the studies, and I am meeting you after 35, 40 years, and I know how successful you are now, just we did that diploma study 3 years, and where you are now, and how you are living in Mumbai, I can see the real way of real successful life. So I am just asking, had you been not come to Bombay, what was your plan B in those days? You were lucky enough to come to Mumbai. We all were unlucky people. We struggled with ITI course classes. I was teaching ITI, going for some, apprenticeship, getting into job very late. But you were very smart enough to, got a job earlier. So what were your plan B if you are not coming to Mumbai in those days? Was there? As such, there was no plan. No plan B. You were okay. Coming to Mumbai was already Pipeline. Imagine the pipeline. writing was on the wall Yeah, right. It was okay. because it was my mom who was in Mumbai. Yeah. He put me into diploma course. Yeah, got it. So they knew that I am bound to come to Mumbai. After 3 years, you are coming to I am Mumbai. bound to come to Mumbai. That was the reason behind putting me into the diploma. polytechnic. So I knew right from the beginning I have to go to Mumbai because my uncle and auntie are there. They are the only hope. Yeah. And staying back, suppose if I Couldn't come to Mumbai. think hypothetically, Yeah. if I would have been stayed back in Kerala, Yeah. I can't imagine what would have happened. I would have been nowhere, maybe because getting a job in Kerala those days. Kerala is Very difficult. next to impossible. Yeah. Because there are smart
students, higher performers were there. Yeah. The only other option was going abroad because my auntie's husband was there in Dubai. Dubai. Yeah. So there were opportunities for me. Yeah. It is not that I was lucky enough. Yeah. Okay. Now another small question. We are going back to 1978 and 81. You got first class in SSLC, and Diploma also first class. Yes, diploma also first class. But after 3 years, after 10th standard, at the age of 15, how you were prepared for a technical job? Without any this thing. You are straight away into a polytechnic. Very difficult. How Very you difficult. anticipated those things? Very Because difficult. in your class there is already degree people. It was very CSE, difficult. please tell us the story. It was very difficult for first couple of months because it was a paradigm shift from school to college, Exactly. and many of you are come by After a the college, after so pretty. they were used to that atmosphere. Yes. But I was quite raw, Yeah, you were in knickers those days. and I was the junior most in that class, looking up to all you people, seniors. Yeah, they. I never used to ask questions in the first year. So I was afraid if I asked something wrong. Rock, yeah. I Very afraid, like. Very afraid. But second year, third year, I got confidence. Absolutely. But Dasapan and the one another guy, Ravi Kumar. Ravi Kumar, they were so smart, they were outsmart in every class. Ravi was very My God, that teacher, that BSc maths teacher coming from Natagam College, she was surprised to see your backup of mathematics. He committed suicide. I know, But he was that very is a smart. tragedy, man. very smart. And Suresh, Pallam Suresh, he was also very smart in those days, But a 15-year-old boy going to a polytechnic, it was very difficult for me. But I knew I had to do it. Yeah, I had to pick up, yes. and I have to match the level of all those pre-degree high people, BSc people, because there are so many BSc people in our class. Yeah, So even standard level was very so different. high. Yeah, matured people, you are talking with matured people, Yeah. So the very first year, I never asked a single question. I still don't know that. Yeah. But second year, third year, I was Okay, come pick it up. yes. But in those days, we had only one lady student in electrical, and she is Sugradama. She also came from 10th standard, and she never showed any difficulty or anxiety or she just sat and learned everything. She never had any expression on her face. She never had, otherwise we could feel, she would have cried or she would have, she never shown a single. In fact, we made her comfortable. Like You boys were very, Very, very very. comfortable. Yeah. we She is there in Texas now, in Houston. Huh? She is there. That's I okay, meet okay, some okay. time off on Give her my regards. Yeah, they all migrated to, Okay. Yeah, but I still tell her. I do not know how. We've had difficult times, even Yes, after yes, coming yes. college. And I do not know how you come up in flying colors, Yeah. So, okay, let me talk further. How you made such successful life in Bombay? Can you tell how you, I know I have seen your friends, some are Sardarji people, some are from Karnataka, all very smart people. How did you, outsmart everybody in those lines, Education. Education. I did lot of studies in Mumbai. Mm, As I told you, I just did a 3-year diploma course in Kerala. absolutely. But I did electrical engineering London, Uh-huh. electrical engineering Institute of Engineers India, then marketing MBA, Mm. HR MBA, Mm. then Tata Unisys 1-year computer course. Wow. Then I wanted to do MBA in finance also. Then my mother scolded me, Mm. saying that I will stop studying now. Yeah. Focus into your life. Yeah. Okay. I know this is away from our job and studies and all. One day someone told me, Sajina, you are here in Mumbai. Huh? I just called one day. Do you remember how I contacted you in Mumbai after the studies? Those days were phone loss, this, we don't have any contact. I still remember you did not contact me. I happened to see you near Metro Theatre. I was sitting in a BST bus. Remember that? Right.
Then you are walking on the sideways, street. So then I shouted, Sunny. Yeah. Then I got down from the bus. That was the first time. That was in 82. 82. Yeah, oh, I forgot that. That was the first time. I seen you. You were sitting in the bus, Yes. and I was walking through the Walking. street. And bus was going and I was sitting on the left hand side. Then I happened to see you. Yeah, okay. Oh, yes, it's my Shouted, classmate. Sunny. Yeah. Then I got down. The next, it was a bus stop actually. Yeah. So I got down immediately. That was the first time. Oh, like that it was. I was thinking how I met you Yes, in Bombay, you know. Again, Then we used to be in touch. in touch. Yeah, we were talking or something. Yeah. Then I asked you, and I Then we went abroad. Then there was no contact. communication. Then you called me. you took my number from Facebook or somewhere. Somewhere, yes. Then you called me once. Yeah. And you know, I asked an accommodation request for you. Yeah. We were just married, Yes, and yes, I need an accommodation. Yes, for I offered a honeymoon. Yeah. flight. Oh, thank you. And you know, That was my auntie's flight. you know, and you That know, was- we won't remember in the whole life, you know, our stay in Mumbai was a Few days. gift from, you know, it was a pleasant gift. Yeah. And today also, you know, morning I just called you, see, I'm coming, you know. Yeah. Everybody is asking, where will be me, you know. Yeah. Anyway, thank you. No, yesterday, if you had to come yesterday, actually I had to go to Bandra. Yesterday I went to Bandra. Day was yesterday I had to go to Borivali, Axis Bank. Mm. So Thank today's luckily no plans like Yeah. that. Okay. Except Goregaon, so the car service Yeah. center. That Okay. can be planned. Okay, just tell me how many people you remember in our class in that electrical batch of 82? Now, in your mind, Very few in numbers. Maybe. till me, Salahuddin, Salahuddin, Devi Kumar, Ravi Kumar, Ramesh, Ramesh, you, right, Sugurdamma. Suhradamma, Sahadevan. I don't remember that. Sahadevan much. He was sitting I next to can't me. recollect the Oh. face. No, Sahadevan maybe. Okay. Then Ramesh, I Subramanian. remember because Ramesh had come to Domboli, Bombay, sometime back, and he called me. Yeah, he's from Trichur. He is in Trichur municipality, something electrical somewhere, line. Yeah, yeah. he was in substation there. Yeah, Ramesh. Okay. Do you remember one gentleman sitting on the last bench, right side, Subramaniam something? Subramanya, Swami, Subramanya Swami. Subramaniam. Yeah. Then Avsep Chittaka, do you know one poet? Avsep Chittaka. I don't remember. He the was face. a long. Then we have another, you know, one Shashi Surendran, you know, one Somanathan. Do you remember one Somanathan? There were two Somanathan. Okay, I will show you the faces now. Okay. Yeah. See, it is 42 years Yes. since I came to Mumbai. Yeah. And during this period, never met anyone, never heard of anyone, never got an opportunity to recollect all those things. Right. Like You know, TP It Bose. is- One TP Bose was there. He was a sports person. Boss, that group is. Yeah, you see that. Yeah, TP Bose. I remember the name, but not face. Face. Okay. Yeah. Thank you. Very nice meeting you. Nice talking to you. But I remember the principal with tight Oh, pant that and all. Ganapati With sir. tight pant and all. Very, Yeah, Ganapati sir. Ganapati very, sir. very. Who else? Who Stand other fella. teachers? Do you remember other teachers? You know, we had one Leelama teacher, electrical engineering. Mathematics. Maybe Madhvan. Electrical engineering, one lady teacher were teaching us, you know, from Parlam or somewhere. You know, one Mr. He came from Mumbai, so Trivandrum Engineering College. One smart guy. I forgot his name. Okay. Thank you. We'll repeat it again. To all the friends of Sydney women, A big thanks. thanks and all the best. Thank you. Stay blessed. I must say that today morning he gave me a warm welcome to me and my wife. We came all the way from Cochin to Bombay. Morning we dashed into his home, you know. But he was so, you know, kind enough to give us a breakfast, everything. Thank you so much, sir. We'll meet you soon.